zikomo. Dzina langa ndi James Kachepa ndi mafunso awiri makamaka kwa president. Ndimafuna ndimve kuti padandaulidwa kuti mamonitors achipani samatha ndithu kupasidwa mwayi okhala ndi chipepala chimene carbon copy ya fomu ya 66. Tatifotokozereni kuti ngati chipani mwachita zotani kuti mwina mwake madandaulo ngati amene wa bungwe la MEC lidziwenso, chifukwa kuti bungweli lapereka ndithu mwayi kuti pamene sipakuyenda bwino atsogoleri amene akupikisana maonindo osiyanasiyana zipani zimene zizitha kupereka madandaulo ku MEC ndipo bungwelo lizikonza. Nditati kuti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a president athu chifukwa cha uthenga umene mwapereka ku mtundu wa Malawi. Ndikudziwa kuti anzathu kunjaku akhuzokhala ndi mafunso awiri atatu, ndipereke mwayi kwa atolankhani kuti mwina mafunso amene angapereke akhuzanso kuyimirira mtundu wa Malawi. Zikomo. Dzina langa ndi James Kachepa ndi mafunso awiri makamaka kwa president. Ndimafuna ndimve kuti padandaulidwa kuti mamonitors achipani samatha ndithu kupasidwa mwayi okhala ndi chipepala chimene carbon copy ya fomu ya 66. Tatifotokozereni kuti ngati chipani mwachita zotani kuti mwina mwake madandaulo ngati amene wa bungwe la MEC lidziwenso, chifukwa kuti bungweli lapereka ndithu mwayi kuti pamene sipakuyenda bwino atsogoleri amene akupikisana maonindo osiyanasiyana zipani zimene zizitha kupereka madandaulo ku MEC ndipo bungwelo lizikonza. Tatifotokozereni kuti mwachita zotani mutaona mavuto ngati amenewa. Kachiwiri, mwadandaulapo kuti bungwe la MEC pena ndi pena silinayendetse bwino chisankho chimenechi. Tatifotokozereni kuti chipani chanu chikonzeke motani kulandira zotsatira zimene bungwe limene lingauluse potengera mawu amene mwakamba kuti pena ndi pena bungwe limene silinayendetse bwino chisankho chimenechi. Zikomo kwambiri. My name is Draxon Maloya. I work for Angaliba Television. In fact, my question is to do with the. I see that Umo's party is going ahead as compared to what the Electoral Commission is doing, because yesterday it was reported that about 147 cases have been filed against some of the results from various constituencies of the country. So MEC is trying to make sure that whatever result is being tabulated is in tandem with the wishes of Malawians. Every case should be resolved, then we have to go to another stage. Why is Umo's party not a part and parcel of the stage at which the Malawi Electoral Commission is at the present moment? I think I should answer you the second question about the queries which are having. The queries are a criminal nature, and criminality requires investigations, and those things might take a long time. Now, if we are aware of the stage at which the results are without those criminal cases, then we can actually make a determination as to whether who will be our leader is. Because criminality by nature, to do fair investigation and people to go to court and get a case, this is a long process. This we all know. So if you're talking about 147 cases which have to be taken to court, if people are criminal and have been managed, when are we going to have the results? And will people be able to wait? But also don't forget that the issue we're talking about here is a Malawian issue. We all have got issues as people. The form of 66 which you're talking about, most of the monitors haven't gone to school. And this is because they cannot understand, but they are monitors because most of our population, 80%, has not gone to school. Which means even if you explain those things to them in English or in a language, they cannot follow. We have gone to democracy without having the foundation of democracy, and that's where problems are rising. If most of us were educated, we followed the rules, and we were told what to do, today MEC would be not even in that position because everybody would have the issues. We have also understood our Malawian nature. By nature, we Malawians are not honest people. Even myself, the amount of monitors who I send for my polling stations and the votes I got they're not adding up. So in other words, people say to me they're most, but they're not. So because of that, we have to accept this. Because if you are going to start judging people and saying that people have done this, have done that, then you are not going to solve this problem. Because even if you go for a court injunction, if you look at the case which happened in Lilongwe, it took almost 4 years
for it to be resolved by the time Honorable Msungama became an MP. Are you telling me that we have got that time to wait for these things? And if we don't have time, what do we do as a nation to move forward? What is required here is calmness, acceptance, and moving forward, but learning from the mistake, because if we don't learn, this will happen again. 2014, we had almost the same situation where the results were announced at night, and the people were wondering, well, this cannot happen now. We are actually moving in democracy and we're maturing, because at least the commission now is open, has said a lot of things, and where we know what the challenges are. We want the commission to announce the results during the daytime, and we celebrate. And if we're going to do for each and every case, and if people have got court injunctions and going, we will not have that. 147 is a lot of cases to deal with in a short period of 8 days to resolve the issue, unless you're going to do shortcuts. I'm not a lawyer, and I think lawyers can answer that. That's why we're actually talking about this. What we're saying is Malawians should understand that we're Malawians, we have got faults, and those faults are the ones who are bringing us here. If people knew how to add, people knew how to keep 466, NEC would just be mentioning what was coming. There would be no other processes, but we have issues of understanding of our processes. And those issues are inherent in us, and they need to be managed with time. At this particular point in time, we should thank MEC for the hard work they're doing, and we should support each other as a nation and move forward. That's what Mos Bata is saying. If people have got contrary views, then I'll be surprised if they really love this country. Thank you, Mr. President. Michichewa. Fuso la Rainbow Loyamba was about what? Loyamba, I think I answered it. How are you going to deal with your issues of 66, isn't it? From 66. Sijonji? Yeah. Dayanga tu. Votra ndakuti form 66 anthu ambisana pite kusukulu. Ndipo ngati asapite kusukulu sakuziwa chimene akupanga. Anapita ku mamonitors kuja kuti akalande ma allowance. Koma sanaziwa ntchito yawo imene afuna kupanga. Akanakhala kuti akuziwa ntchito imene afuna kupanga. Akanatenga mafomu aja tikusonyeza ku zipani zonsezo. Ndiponso matipex aja akanakhala ochepa. Komanso anthu amene akanakhala kuyang'anira zikanaka zovuta. Ifeyo tikufuna democracy. Koma anthu sokonzeka kuzindikira chimene chili. Ndiye tikupanga zinthu za sophisticated kwambiri kotero kuti zitivuta. Ndiye kuti topanga zinthu za sophisticated, tisakhale anthu amkwiyo, tisakhale anthu ona kuti wina wabera. Chifukwa tosefe Amalawi ndi zisankho ndi zathu. Amene amawina ndi Malawi osati chipani yayi. Chifukwa chipani chimene chiwina chizasokola dziko lino. So Malawians are the winners, not chipani. Ndiye panapo tiyenda kuziwa. Chifukwa ngati inuyo ndi ineyo sitivomereza zimene zikuchitika panozo, kapena America azikhala ndi mantha kusa zisankho kuti anthu ena atenga kukhuta panga injunction, kusonyeza kuti ife Amalawi sinakhwime. Chifukwa tiziwa kumene tikuchokera, ndi kumene tili, ndi kumene tikupita. Tana kuti 99% ya zimelizati, 75% anatuza, 99%. It's not 100%. Koma tipeze 100% mziko mene anthu sakuzindikira chimene akupanga, kapena anthu ambiri ali ndi nkhawa muzasiyana, ena sakuzoona kupanga sakuzindikira, ena ali ndi nkhawa, ali ndi mantha, ndiponso ena sakugwira ntchito. Ndiye ziko lingayende chonchi. Tiyendese ziko, tiyende tosefe tikhale anthu ogwirizana napita kusogolo. Ineyo ndikunena kuti ameke malizati amene muli nawo panopo, malizati amenewo mukawunikira bwinobwino tangolusani, chifukwa nchakuti kuti dikirebe apa mapropaganda zizilangwidwa mamidia zipangisa anthu kuti akhale ndi mantha ndiponso zikuwa tingakhale bwino. Komanso malizati akatuluka tosefe tipite kumbuyo kwamene awina. Kaya wina ndi achakwera, kaya wina ndi apita, si nkhani, koma nkhani ndiye kuti ziko lino lipite pasogolo. Ziko. President, ndi funso lonjezera. Ndipereka chitsanzo cha masewera ampira yonena kuti mwina pena zinthu zikavuta oyimbira masewera ampira amatha kukhala ndi ufulu onena kuti masewera athere pamenepa mwina tidzaseweranso tsiku lina. Kodi tiyelekeze mu situation ngati metiri yokuti ameke akunena kuti pali mavuto ambiri amene akupanga affect the electoral process, ndi ameki atanena kuti zikuoneka ngati sizinalongosoke, tiye tibwerezenso chisankhochi, ndinokonzeka ngati chipani kuiona process imene ikubwerezedwa kuti mwina ma result akhale credible? Vuto ndira kuti anthu amene akapanga mpira ndi omwewo ngati alephera kukoza zisankho 5 years ndi mwapase 2 months kuti mpangeso kawiri anthu omwewo asindika bwanji. Nkhani yagona pano, ife tinapanga campaign timauza Amalawi zinthu zambirimbiri, Amalawi omwewo apanga chisankho ngakhale mtatenga 2 months 3 months zochitika zomwezo. Anthu owerenga aja ukanika masamu panopo mafomu 66 anthu amene mukapeza kuti amene akazindika zimenezo. Ndiye nkhani gone pano, chifukwa nkhani si yakuti tipangeso kawiri imene magaza kuti mwina zikhoza kuthekera, koma kuonaso ngati mukumbukira kwambiri inenso nakana kuti tipange 50+1 nkhani yake inaliti imeneyi. Chifukwa ngati anthu amene tili nawo
level yawo yaganizidwa ndizochitika ndi imeneyo. Ndiponso anthu ena akumangidwa ena makhala anthu amene inuyo ndine tikhoza kukhulupirira kuti akhoza kukhala anthu okhulupirika koma ndi amene akumangidwa. Kusonyeza kuti ndi vuto ngati ziko. Ndiye ngati ndi vuto ngati ziko, nkhani yakona pano kuti inuyo ndine tonse tivomeze mavuto athu, tikoze mavuto athu asogolo koma panopo tisakangane za misankhozi. Amene awina tonse pena akavota koma zikutivuta kuti pezi wawina chifukwa enafe tazipangisa zinthu zifika pa level iyo. Nakuti panopo zosatira zimene zili ku Mekiko zina kutuluka kuti Amalawi asangale komanso sitifuna kuzikamatuluka anthu ena apange chiwawo chifukwa tikuziwa kuti anthu ena azatengapo mwayi woti apange chokufuna kwawo osati kufuna kwa anthu. Chifukwa ngati pa level ya kuti zinthu zaonongeka, that means Amalawi omwewo amene analipo opanga zimene aononga ndiwowo, that means iwo anafunisisa kuti zimene zichitikezo. Ndiye nkhani yakuti kusogolo uku ndi democracy yathuyi tipanga bwanji ndiye zikhala nkhani. Chifukwa nkhani Jane answer nanena pacha kuti we should learn a lesson from every experience. Experience yose tisiphunzirapo panopo taphunzirapo form 66 taika koma sikuthandiza chifukwa anthu sakuiziwa tipanga bwanji poyamba kunalibe form imeneji koma tisi panopo yatisonyeza zinthu zambiri kusogoloko maphunzidwe anthu atipanga bwanji tisipanga mayeso mamonitors azikhala anthu oti tawayesa ndipo sakhoza mayeso pa level ina kapena amene akulankhulawo ndiye tiziphunzira koma panopo tiye ndipite chisogolo chifukwa nthawi yatikutithera koma tikamapanga zimenezi 99% izapangisa kuti anthu ena amene ndale zawo nizamkwiyo kapena zosakhulupirika azipangire kuti zinthu zipite sogolo. Ife ya Mozi Party ndife anthu abata ntere, that's why chibacha tutu Mozi tifuna zikwa khali Mozi. Ndiye ngati anthu ena kuona zimene tupanga panopo kwa iwo sikasangasa azikwe kuti ifeyo sitifuna kulola kuti Amalawi azithamanga kapena Amalawi akhale pa mavuto tichedwe kutukula ziko lathu ino chifukwa cha zisankho zimene tonsefe tinavota komanso electoral commission yathu ikuyesesa koma electoral commission yomeneyo tipase mwayi kuti iuluse zisankho posachedwa apa osadigira chifukwa 99% ndi anthu ambiri amene alankhula democracy ndi imeneyo. Okay, gift Kamina, Channel Financials Radio. Nimangufuna kuti ndifotokoze kuti muna America nakamba kuti aindi masiku 8 kuti aulutse azotsatira za zisankho. Muna kuthika tingoyeza kuti akhoza kuna kuzaulutsa tsiku la 8 kala number 7. Inisibona kuti muna kwakakamiza akhoza kwauza Amalawi zinthu zoti zindi madendelo ochuluka 147 zimasewera. Muna panopa kuti apangelizo ma zosezo nkuti anikovuta. Nisibona kuti kwakakamiza kuti arutse nazimezi akhoza kulenza zinthu zoti zikhoza kubwesaso mpunga. Ifeyo tikuziwa kuti Ameki anatuza kuti aziprusa malizati pa mafezes. Anaulusa fezi yoyamba anausa fezi yachiwiri 75. Panopa kutuza kuti zinthu zasala pa 99. Komasa kuti pa mavuto ake ndiwo kuya kwambiri. Woti ngakhale atapita ku khoti kapena atapanga zitenga nthawi kupeza masiku 8. Ndiyeno nakuti ngati iwo masiku 8 akwana sanafufuze azauza bisankhozo. Chifukwa ine amene ndikuonera mene makhoti amakhalira ndikufuza amene kumakhalira zimene zachitika apa ndi criminality. Ndiye mulandu wa criminal umafuna kuti anthu akapange kufuza otherwise justice kwa anthu amene zikwakhuzawo sionekaso. Ndiye mufuna kuti Ameki adikire 8 days ndiye asapange justice kwa anthu amene amangidwawo amene avutika or Ameki aulutse zisankho justice ioneke ndiye justice ikaoneka tonsefe tiziwe kuti panavutika ndi pati. Chifukwa nkhani yakona pano 2 ways anthu amene zikwakhuzawo ndi ziko lathu la Malawi anthu amene zikwakhuzawo ndi ochepa zikwathu ndi lalikulu. Ndiye tiye ndione kuti tipita kuti chifukwa chimene chikhoza kuononga ziko chakula kuposa chimene chaonongeka chifukwa 99% yatuluka akufuna voti yonse ikaundidwe pa democracy. Munthu kamakhoza sumakhoza 100% ngakhale utakhoza 60 70 80 umati wakhoza ndiye kuti afika pa level yoti ndikanakhala mklasi kuti mwana tikupanga tiki afika pa level yokhoza. Ndiye nga 75 ijayo inali valid tikhoza kusiya pombaja kuti asiya pa 75 yomweyo tisapite kusogolo kuti tapeza mavuto chifukwa pa 75 amatuza sana kuti mavuto. That means ifetu kuziwa kuti 75 inalibe mavuto kuchoka pa upita kuli mavuto. Ndiye nkhani yakona pano ndi yakuti nga 75 je natuza inalibe mavuto ndiye chimene tikudikira kuja kunjani tingonena kuti kose kuli mavuto tingosiya zimene zozo chifukwa we are talking of democracy, we are talking of majority here, we are not talking of individuals, we are not talking of minorities. Ngani yakona pano ndi imene itu chifukwa ine sindifuna kuti Amalawi akachoka pano kapena ali kamalankhula panopo atina kuti chisiyo akunena chani koma ndifuna timvesesani. Chifukwa ngati democracy sikuifuna sitikuiziwa tingonena kuti ife sifuna democracy funa chipani chimodzi kapena zipitira zimene zikuzakalezo koma tifuna democracy tiyambe kuphunzira kuleza mtima ndi kumvesesana zinkhani kunena panozi. Ndiye Ameki so nanunso muyena kuziwa
kuti mukakwanirise kukhutisa Malawi wina aliyese sizingatheke chifukwa nkhani siku losiriza muzapeza kuti akuluakulu zinthu zina. Tiyeni tikhale anthu woleza mtima wozindikira kuti zikwati tipite pasogolo. Zimene ndikunena pano lino. Ellen Kabisa ku Full Radio. Nthawi ya kampeni chipani chanu makhala ndithu mufotokoza unena kuti muli ndi anthu ambiri amene akufuna kuyimira pa mpando wa uphungu komanso anthu ena akuyimira ngati oyima paokha komano akuyimira ngati aumodzi. Timafuna tidziwe kuti mwina zotsatira zosatsimikizika zimene zikutuluka pakadali pano kuti mwina ndi aphungu angati achipani chanu amene akuonetsa kuti achita bwino. Mmozi mwaphungu amene ndi amene mukuwaona apawa. Okay? Ndi mmozi wa iwo. Okay, koma nkhani yakwenda pano kuti ineyo sindinganene chilichonse chifukwa nkhani imene ikukhuza ameki ndi amene auluse zinthuzo. Sindinganene panopo kuti aphungu athu apanga zakuti chifukwa official results natuluka. That's what ndakuti zinthuzo zituluke chifukwa awali apawa. Ali ndi nkhawa chimozimozi ndi ena aliyese amene ndi nkhawa muziko muno. Amalawi anzanga nthawi yakwana yakuti inuyo ndi ineyo tiyambe kukonda dziko lino napanga zinthu zoyenera kuti dziko lipite pasogolo. Nkhani yake yakuna pano. Mukamachoka pano atola nkhani muwauze Amalawi wonse kumene muli kuti nkhani simukwiyo, nkhani ndikuvesesa, awina ndi Malawi, azasogola dziko la Malawi, to 70 ya Malawi. Palibe zodana apo apo. Koma tiye tipite pasogolo ndi dziko lathu. Koma masankhozo auluse. Aliponso ena? Zikomo kwambiri Mr. President chifukwa choyankha mafunso oterewo. Tisanatseke msonkhano wathu mwina tingopempha amodzi kuti atipempherereko. Madam Towera Chisi, can you give us a prayer? Thank you, Lord, for all uniting us. Thank you so far for a electoral process that has been peaceful. We pray that this continues to be so, and we pray that you give all Malawians the courage and the strength to learn from the mistakes that we have done in the electoral process, and that we exercise patience and tolerance in trying to work out the situations, that we are all safe and protected as we go through these trying times. Amen. Amen. My phone. ene monsoto ndi mmene tasirizira makamaka mkumano wathu lankhani umene umachitika kuno ndithu ku headquarters kwa Umodzi Party komwe ndithu atsogoleri a chipani chimenechi cha Umodzi Party anayitana ndithu atolankhani kuti awaziwitse makamaka ziwiri zitatu zimene iwo akuona pamomwe ndithu ndondomeko ya chisankho ikuyendera. Nde mwachidule chabe chipani chimenechi chaona kuti ndithu bungwe la MEC likuchita bwino amene kuti lachitako bwino makamaka pa nkhani yokhuza mafomu 60 komanso 66 kubwera kwa mafumu amene iwo ayamikira kwambiri komako adandaula pang'ono ndithu makamaka pamomwe ntchito yoyendesa mafumu ameneyi yakhalira ndithu amene achitikira m'madera osiyanasiyana pomwe iwo ndithu afotokoza kuti ena mwa nthumwi zawo zoyang'anira chisankho mamonitors mchingerezi sizinathe ndithu pasidwa mafomu amene wakuti nawonso zikhale ndi umboni wa zosatira za chisankho zimene ndithu zikhala zikuchitika m'madera awo. Komanso iwowa ndithu apempha bungwe la MEC kuti ndithu liuluse zosatira pamwe tilili pakadali pano kuti mwina mwake pamene pafupifupi zosatira kuchoka m'masenta pafupi 99 zafika bungwe limene likuyeneka ndithu kuziwisa mtundu wa Malawi kuti ndi ndani kapena kuti utamene akusogola makamaka pa udindo umene wa president. Ndipo chipani chimenechi chili tovomereza malinga ndi mmene afotokozera president achipani chimenechi Professor John Chisi kuti ali ovomereza ndithu kulandira zosatira zimene ndithu zibwere potengera kuti amene awine ndi munthu oti ndi Malawi komanso ndithu wakunkuno sipakhala povuta kutero choncho. Tikuwuzeninso kuti makamaka kuno ku Blantyre